Hello, my people. It's your boy Kebu TV on the MXC, and today is Thursday, the second day of January 2025. This year, I want to 2025. This year, here about 2025 because when you want to do better this year, that's the reason for you to be alive, and God, we have already perfected His works. So today, we are reporting from Tenant Road, the beautiful Tenant roads that have been in a shambles, that have been in a dilapidated form over the years. Successive governments find it so difficult to fix their roads. That's why that they generate a lot of money, a lot of revenue. But today, in his good spirit, His Excellency Dr. Oti OFR have said that enough is enough. He have already flagged up almost all the roads, all the nook and cranny in Aba and its environment. So today, being on January with the second already, men have been returned to site, firing in ox cylinder, making sure that they will be able to deliver the best and nothing but the best. And then Aruya through direct level, through the Ministry of Works, Abia says. So I hope you can keep on following Kebu TV. I told you guys that never you always go there, get the information that you need, and also make sure that it is well to do, it is well informed, and you follow up as a work. So I'm not here today just to tell you that every tomorrow, yes, yeah, new year, new life, new year, new scope, new year, new understanding, new year, new developments. Already there, Nigerian road and almost all the sites. Very soon will also be reported from other roads because that's when I get the one already January. Eventually, grading also can we get the one also. People will also be returning back from both Oya roads, other roads, Ohangu road, and so many other roads scattered among in the whole city, just to make sure that we give you those feedback. In our road, and our fire, and our road. So we are duty to make sure that collectively everything concerning the development in the United States, everything concerning reporting the eventuality, factual information when it comes to the developmental side of His Excellency Dr. Oti. We always be alert. We always be in the field. We always make sure that you will never lack when it comes to information dissemination. So stay tuned on this time. We'll also be showing you the area view, drone shots, and also different locations along this beautiful city. By the way, stay tuned. We will show you more. This job because of the condition of the roads, all the property owners, they were properties in all these places. Most of the villages were all collapsed. Most of the roads are not in full shambles. But today, because I'm a best group today you can comfortably and also convincingly understand and also believe that the job is speeding up. And people doing business, importers and exporters, right dealers along the Tenant Road, we also join other bigger cities, other bigger roads that have been touched by the caterpillar revolution of His Excellency Dr. Oti. Yes, on our real, in fact, before in the next few years, experience bad roads because the caterpillar revolution of His Excellency Dr. Oti have already kickstart the zero potholes operation in Aba and its environs. Heaps of refuse in our roads. Potholes igbo mmiri nke mbụ ga-egbuo nke abụọ isi mmiri 1 isi mmiri 2 ejuo mmanya ime mmanya atọ ebe shop gị nọ ya sị na orute by first road ọ gatụgatụ ya hụ nnukwute mmiri ahụ ọ gafee mmiri ahụ ya hụ ebe ha na park eti ọ gafee by the left ya ruo na shop gị. Those years are far gone. Today enwela a tremendous changing of narrative now when it comes to rebuilding, reconstructing, renovating, and also replanting and revamping all the roads in Aba. If you want to you can be able to make out time and ask question. Ask question did you know Aba? Did you know around this city? So stay tuned while we show you more on this time. Hambo Mr. Silvanus Obunne.
Any business along Tenant Road. Yeah. By a road. That's so. Can you maybe so many can you tell us if you think money also about meba n'ụbọchị taa na-enye m obi aṅụrị maka ịbịa for past otego anyị tawara afọ na this ụzọ Tenant Road a mbakoro juru ebe niile, mmiri zo ebe niile, ọdọrọ n'eshi, mana na December November ka anyị pụtaziri na-ele caterpillar everywhere. Nsi Tenant Road ka a na-abịa ịrụkwa. Nna si gọvanọ nke a eme gọvanọ a ga-eji atụnyere maka gọvanọ ndị ọzọ na-abịacha lecha anya ha hapụ ya na-ajụ ihe ọwụkwa road dị na main town. Mana Alexander Oti abịa na chọpụta na ihe abụ heart of Aba na ekwesịghị ka edozie ya. So anyị na-enwe aṅụrị na elese abata na idozi Tenant Road. Tenant Road eso na road a ga-amata na Aba metropolis now. So from all indication na ihe ndị ahụ la n'anya ọ dị ka kemgbe enwetara nnwere onwe ka a na-akpọ democracy since 1999 onwebeghị gọọmenti bịa achie oge yes oji ụzọ arụtụrụle yes after oji ụzọ nwebe onye ọzọ rụtụrụle and o nwere ihe ọzọ m chọpụtakwara n'ụzọ a ọzi ndị ime enwere so many ndị na-atụ ahịa ma ndị ahịa ọgwụ ma ndị rice ma ndị granọt ya and so many other business so ọzi ha na-eji aka ha abịa agbawa aja na-emezi dị ụzọ ọnụ onwe ihe mere gọọmenti ọ tụrụ arụ ala be gọọmenti ji lepụrụ na ya kemgbe enweghị ihe anyị mere gọọmenti ịma na Tenant Road a bụ ụzọ ọ na-adị ya mgbe niile ọ na-adị busy. So ndị traders na ebe a na-ebubata ngwaahịa na trailer. So mgbe ọbụla ọ na-adị ihe a na-akpọ kpachi mana ọ ga-enyeziri ndị traders a na-ebubata isi trailer ngwaahịa aka ya moto si ugwu Hausa, moto si Lagos buruzie ngwaahịa lọta na Tenant Road na ya wụrụ nwere onwe. Ọ bụzi nke a pụtara moto adaa ma ọ bụ a na-azọ ndị job na-arụ ọrụ na-amaghị ọkwụrụ apịtị. Even ndị job ndị trọk na-enwe aṅụrị si Tenant Road ka arụrụ. Tenant Road ọ na-ahụ ha buru rice ha daa n'ime mmiri daa n'ime olulu, but now ala esi echetana Tenant Road ihe niile na-agaziziriri were sọsọ ole a caterpillar bịa kpazie na nweta ọṅụ anyị na-enwe na Tenant Road na ọsọ Chineke ma. So kemgbe e bidoro ya wee ọrụ isi oge Disemba ala ihe a rụtara ala sofa ịdị impress na ọrụ a na-aga n'ihu nke ọma ka ọ na-arụ ya ụra na-arụ ya ka ebe eju na-aga ije. Adị m atụ ụjọ because ama gọvanọ anyị nwere na anyị nwere ezigbote gọvanọ na-eleruru anyị anya. Anyị bee akwa ọma mgbe anyị bere akwa. So ụzọ a dịka ọ malitere ya ọ na-efinish ya ọ ga-emecha ya mgbe na-eteghị anya ọ ga-emecha ya anyị anaghị atụ ụjọ anyị ma onye anyị ji. Oge na asa ụzọ ọ na-arụ ị na-akọ na ihe hụla ihe ọ rụrụ kemgbe the last 18 months or 19 months in office, barely 2 years. ị na-akọ na eruo 2027 na ọ ga-alaghachikwa ka ka wepụ ewere anya ọzọ replace ya. Ihe anyị ji anya anyị afụgodo egosigo anyị na even if ọchịcha 8 years ya chọtakwa onye ọzọ ga-anọchikwa anya ya ma ọ bụrụ na ọ jiri aka o ji for 19 months now o ji ihe anyị na-ahụ karịrị ka ebe m ga-esi kwube ọ pụta ka ọ toro abandon place for many years. Ele ebe anyị ga-esi na-ekwu ihe Alex Oti na-arụ ozi side Ezebọtụ ụzọ esi aba by ndị uche by Ngwa Road Old Court bụ that is an eyesore ebe ọ ya wee pụta gị na-agbasa asụ now ị ga ebe a gị nọ ebe a na-eri nri na-enwe ọṅụ. So ihe niile abụ work of Alex Oti. Ihe Alex Oti na-arụ karịrị ọrụ ya buru ibu na Abia State. Even ana m emere ya ebere because ihe o ji karịrị. So in the final last, your prayer to the governor. Ekpere mbụ ka Chineke demere anyị ya ndụ ihe niile ọ ga-achị for 8 years enwere ihe ọbụla gaghị enwe ihe ọbụla ga-eme ga-akụ ya ụkwụ onwe ihe ga-eme ya nwee ọdachi mmadụ ọbụla ga-echekwa na-eche ọjọọ megide Alex Oti anya dị etu a mmadụ dị etu a onye dị etu a oge ji ala zere mmiri
Ah, Jesus. Amen. Amen. And happy New Year, sir. I wish you the best. Yes, sir. Ndị nwe mmemme nwe unu ahụlanụ ka esigbo onye ibi mma nkwurịta osigbo eze ya. A na-report along Tenant Road and today is Thursday, the second day of January 2025 or 20 redefined. Yes. All here one that I'm not going to afọ ọma, afọ ga-awụrụ anyị afọ udo, afọ ga-awụrụ anyị mmepe ụzọ and also so many. So you have also seen from the horse's mouth, I've heard from the horse's mouth, a brother who also be doing business along Tenant Road today. Pouring so many good prayers to His Excellency Dr. Shomawoti for his giant's right. Guess what? Along Tenant Road, and we be government after OUK, but back in the days, we be government also chitara land. That is why I is so happy because here been with a higher chunk of revenue raising agents or businesses across. Because my hand of Monday granite oil, Monday flour, Monday sugar, Monday so many things, Monday rice, so anyway higher level of big trucks coming from all walks of life coming down to this very road to offload their goods. So the road has been in a shambles, the road has been in a dilapidated form over the years, up until His Excellency, in his good spirit, in his magnanimity, try and also push in his effort to make sure that they fix the road there. And they push just in December last year, 2024. But exactly on Thursday, the second day of January, the contractor handling this road have also returned to site and has a hatch of Kamike Prime Oya. After my netting ash pattern, they have also desilted the drainages. They have also opened it up and also fill the shape in the field. I'm a milking idea. The transformation and also that good light and the where we also shine along the road back to back from that access road ending to Ebe Tenant Road terminator or Ebe Obidiro. So in Ebe today, please do us a favor by also subscribing to our YouTube channel and also follow us on all our social media handles. Just search Kebu TV and also follow. And again, our people are also saying that just 11%. In the full line, we have over 8,500 followers on YouTube. Not only 11% of them when they hit the notification button. Because do us this favor by hitting the notification so that whenever we drop our video, you'll be able to be one of those and you'll be able to watch it. You are watching Kebu TV. I love you all. Oh, Tuak or the Edipulabo. We love you all.